Jama mocarĩ-inĩ ya thibitarĩ wa Karira Mwea kaunti-inĩ ya Kirinyaga, bamĩrĩ igĩrĩ ikĩrũĩrĩra mwĩrĩ wa mũndũrũme ũmwe ũrĩa ũrarĩ na atumia erĩ. Gĩcanjama gĩkĩ gĩtumũkire thutha wa mwarĩ wa mũtumia ũmwe kũra na marũa ma gũthika ithe akiuga nĩwe ũramũrĩhĩire thibitarĩ, no bamĩrĩ ĩyo ĩngĩ yaregana na ndeto ĩno nginya rĩrĩa cibũ aingĩrĩire na gwĩtĩkĩria atumia erĩ gwĩkĩra kĩrore marũa ma gũthikana. Wainaina wakĩarie na riboti ĩno. Nĩ gĩcanjama kĩrĩa kiuma mocarĩ-inĩ ya thibitarĩ wa Karira Mwea kaunti-inĩ ya Kirinyaga, bamĩrĩ igĩrĩ ikĩgucanĩria marũa ma gũthika ithe wao na kũrũgamia mĩhang'o thibitarĩ-inĩ ũyũ. Francis Muthike wa ũkũrũ wa mĩaka 63 akuire kiumia kĩhĩtũku na gũtiga atumia erĩ na ciana 10 ũmũthĩ makĩgucanĩria nũ gwĩkĩra kĩrore marũa-inĩ ma kũmũthika. Tũkire gũkũ akĩroko tũtarũmĩte nginya kanyamũ ũguo na kana mũndũ agakunda cai. Twauka nĩkenda tũgatumagarie mũndũ ũmwe thĩinĩ wa itũra rĩa Mũgaa. Rĩu rĩrĩa tũkinyire gũkũ twakora kwĩna ngucanio ona no kũrarũa gũgaikaringano na iratũ. Rĩu twaka twanyua maĩ ona gacuba gakorwo na nyitĩte mũrĩithi ndirĩ nĩranyua kĩndũ. Arĩire nginya irio iria irugagwo gũkũ ibanda-inĩ ciathira kũrĩa kwao matirĩ ona marauga irio nĩ igandĩire kũu. Nĩ ũndũ matirĩ marahota gũthiĩ nginyagia kũinũka Mũgaa nĩ ũndũ nĩ kũraihu mathi magarĩire. Thĩna umĩria rĩrĩa mwarĩ wa mũtumia ũmwe ekĩrire kĩrore marũa-inĩ maya na gũcoka kũũra namo akiuga nĩwe ũrarĩhagĩra ithe thibitarĩ. Inyuĩ athuri mũtiaba mũtikanacoke kũvikia atumia mũgĩteaga tondũ rĩu nĩwona wĩra ũcio rĩu mũraruta ũcio wa kũvikia atumia watoyo ũkagũra wĩngĩ ũgakoma mocarĩ rĩu ũguo mũthuri ũcio akomete. Ararũĩrwo nĩ atumia merĩ na thaa ici nginya nĩ thaa 10 na ndarĩ arathikwa na thaa ici tũtiũĩ kũrathiĩ atĩa. Thibitarĩ ũyũ nĩ ũhingirwo mathaa manini nginya rĩrĩa cibũ wa Makutano Peter Wanyeki ekinyirie na gwĩtĩkĩria atumia erĩ gwĩkĩra marũa maya kĩrore. Pambi nĩ gũcainĩtwo nĩ mũtumia ũmwe no nake ũcio ũngĩ akuga nake no nginya acaine, no ningĩ manyita acaine ningĩ kwagĩa ngucanio Barrio Permit ĩgũthiĩ nao, no rĩu nĩ maiguanĩra macaine marĩ erĩ na niĩ njikare na Barrio Permit ĩyo tũgacoka tũcemanie wabici kũrĩa kwa DC nĩgetha maiguanĩra imenywe ĩgũthiĩ nao. No na thutha wa gũkinya mũciĩ kũrĩa kũhurũkagio, ithandũkũ nĩrĩregire kũigania irima-inĩ rĩrĩa rĩkũharĩrĩirio, aikari magĩcoka kũrĩenja rĩngĩ. Kũvikia atumia na wende kũmivikia no nawe o mũtumia ũkamũvanga na kĩndũ gĩake ũrĩa ũngĩ ũkamũvanga na kĩndũ gĩake nĩgetha gũtikagie ngahĩha ta ici mũthenya wa mathiko. Nĩ gĩcanjama gĩtigĩrĩ andũ na kĩmako ona gũtuĩka mũthia mũthike nĩ ahurũkirio. Handũ-inĩ ya Kameme TV kuma Karira Mwea kaunti-inĩ ya Kirinyaga, njĩtagwo Wainaina wakĩarie. Ndeto cia kũmakania kuma kaunti ya Kirinyaga. Borithi gũkũ Nairobi nĩ maikĩtie ngono ekwĩrwo ana a ũici wa mĩcinga mwena wa Pangani gĩcigo-inĩ kĩa ũmbunge gĩa Starehe, kũrĩa ningĩ borithi mahithũkirie mũcinga ũmwe mũthemba wa AK47 na pistol 2 ũndũ ũmwe na rithathi 50. Mĩitũ ĩno ĩhofanĩirio nĩ borithi nyũmba-inĩ ĩmwe ĩrĩa maraikaraga thutha wa gũkunyĩrwo nĩ mũingĩ. Wambui wa Njuguna na riboti ĩno. Nĩ thutha wa ekũĩrwo aya gũkorwo magĩtabania ũici icigo-inĩ itiganĩte gũkũ Nairobi ũndũ ũmwe na ithũĩro rĩa bũrũri, na ũmũthĩ mahofanĩrio nĩ borithi mũcinga mũthemba wa AK47, pistol 2 hamwe na rithathi 50 ciahithũkio nyũmba-inĩ ĩmwe mwena wa Pangani kaunti-inĩ ya Nairobi kũrĩa maraikaraga. Acio na mahofanĩirio nĩ maabitha a borithi kĩroko kĩa ũmũthĩ, mĩhang'o ĩrĩa ĩkinyanĩirio kũhĩtũkĩra ũnyitanĩri wa mũingĩ na borithi mwena ũyũ. The 3 are from our neighboring country Uganda and 1 is a Kenyan. Just check that syndicate, which means the crime has gone a notch higher. This is now being done with what's called cross border. We can have the locals who are doing the planning as the other outsiders come and hit and they run.
Kũringana na kamanda wa borithi gĩcigo-inĩ kĩa Nairobi George Seda, ũhagũku wa ũgitĩri nĩ ũkoretwo wĩhĩrĩirie na gĩkĩro kĩnene. Ũndũ ũyũ akiuga ũracũngĩrĩrio nĩ mĩitũ ĩrĩa ĩrethayana mĩcinga. Seda akĩranĩra atĩ borithi no megũthiĩ na mbere gũtabania mĩriũngo ya mahinda kwa mahinda nĩguo kũng'ethanĩra na ekinaĩ. Series of crimes, robbery within Nairobi, that is the Pangani area, Isili, and those are the sites of South Sea. And that coordination is what has led us here this time. Kamanda hamwe noguo oigĩte mĩhang'o ĩyo ĩkinyanĩirio gũtarĩ na mũhĩnga kũrũmĩrĩra ũnyitanĩri mwega gatagatĩ kwa mũingĩ na rũhonge rwa borithi kuona mĩitũ ĩyo ĩhithũkĩirwo kũrĩa ĩraikaraga. We are still pursuing other information with the view of consolidating the file with other crimes which are there. Also to link them maybe with other crimes which are committed. Remember, there's even an information they have committed crimes in other regions. Ona kũrĩ ũguo mũingĩ nĩ ũrĩtio gũthiĩ na mbere gũkunyĩra borithi rĩrĩa mekũa kũrĩ na andũ marathararia thayũ wa mũingĩ na njĩra ya kũmahithũkĩra. Also exploring the other aspect of technological aspects which the police we are having. We have done a lot of profiling of the persons who have been in the possession of these firearms. Handũ-inĩ ha Kameme TV, rĩtwa rĩakwa nĩ Wambui wa Njũgũna. Na rĩu anyiti itemi matiganĩte nĩ mareganĩte na mendekithia ma gwĩtĩkĩria rũhonge rwa ũngania wa magoti rwa KRA kũingĩraga mĩtambo-inĩ na akaunti-inĩ cia arĩhi a magoti nĩguo gũthuthuria mĩgendere yao ya kĩmbeca ya Akenya. Maya arĩ mamwe ma mendekithia marĩa maheanĩtwo mũtaratara-inĩ wa kĩgĩna wa mwaka wa 2025 hĩndĩ ya ũngania wa mawoni. Mendekithia-inĩ maya ũrĩa wĩingĩrĩte thikũ ya kerĩ ũmũthĩ, Akenya maheo mweke wa kwĩyaria mwaka ũyũ Akenya magĩtĩkĩrio kũheana mawoni mao nginyanĩgia na mĩtambo ya kĩrĩu. Mwandĩki witũ Bataro wa Mwangi ena riboti ĩno. Nĩ cikaro cia kamĩtĩ ya mbunge ĩgiĩ kĩgĩna iritabanĩtio thikũ ya kerĩ ũmũthĩ itanya-inĩ nĩ arĩ gũtigĩrĩra Kenya nĩ maheana mawoni mao igũrũ rĩgiĩ mendekithia mawatho wa kĩgĩna wa mwaka wa 2025. Mendekithia ma kũhe rũhonge rwa ũngania wa magoti rwa KRA hinya na rũtha rwa kũingĩraga akaunti-inĩ cia arĩhi a magoti na makambuni-inĩ nĩguo gũthuthuria mĩgendere yao ya kĩmbeca rĩitĩka gũtũngia ũregani mũnene, ũndũ ũyũ ũkĩoneka gũthiĩ mũgarũ na watho. The provision gives Kenya Revenue Authority blanket powers, and again, this is an affront to the data protection principles that are enshrined in Section 26 of the Data Protection Act. The Americans put out a very scathing report saying that Kenya does not respect intellectual property rights. If we bring in the issues of trade secret, which is an element of intellectual property, Mr. Chair, we will be falling back on that. Kũringana na maabitha kuma kĩama kĩa mawakiri kĩa LSK, gũkinyanĩria watho ta ũyũ nĩ kũhe KRA rũtha rwa kũingĩraga thiri-inĩ cia Kenya iria igitĩirwo nĩ watho wa data wa mwaka wa 2019, kũrĩa ningĩ LSK yugĩte ũyũ nĩ ũndũ ũngĩcũngĩrĩria maũndũ megiĩ ya Kenya kũhũthĩka ũrĩa gũtagĩrĩire. If you integrate with the hospital, medical data is confidential. So, how can KRA have access, for example? If there are certain financial records. So as the globe is moving towards privacy, it will be a bit retrogressive for Kenya to now seek to undermine this very right. And it will be a deterrent to investments because potential investors would not want to come and invest in an economy where their trade secrets could potentially be leaked. Ũndũ ũngĩ ũrehete warĩ mwarĩ nĩ kwendekithio kwa watho wa kuongerera igoti rĩa makambuni kũrĩ makambuni marĩa mahetwo wĩra wa gwaka manyũmba makĩria 100 kuma gĩcunjĩ gĩa 15 harĩ 100 nginyagia gĩcunjĩ kĩa 30 harĩ 100 ta kambuni iria ingĩ, kũrĩa mendekithia maya matanyĩte kũhutia mũno kambuni iria ihetwo wĩra wa gwaka nyũmba cia raithi. Mendekithia ta maya magatanya kũhũthĩka harĩ kambuni cia gũthondeka ngari gũkũ bũrũri-inĩ iria cianyihĩirio igoti nĩguo kũgacĩrithia ũthondeki wa ngari cia gũkũ bũrũri-inĩ, rĩu anyitemi makiuga ũndũ ũyũ waya gũcũngĩrĩria kuongerereka gwa thogora wa ngari. As a country, we want to continue to promote local assemblers, we want to continue to promote manufacturers that obviously create employment in this country. And therefore there is need for us to ensure that these incentives remains
unless the government have done an analysis that it is not encouraging enough to have 15% as tax. Let us allow it some time to see whether we'll have more and more people coming up to set local assemblies or motor vehicle in Kenya, and that will create obviously the much needed employment in Kenya and obviously increase our GDP from a Kenya perspective. Mendekithia makweheria indo imwe gikiro-ini kia magoti kia zero rating kiria kihotithagia cithondeki gucokerio mahea magicunjĩ gĩa 16 harĩ igana harĩ igoti rĩa VAT kuria riu athondeki a indo matarĩcokagirio mbeca ici namo marehe ũregani ũndũ ũkĩgwetwo kuongerera thogora wa indo ta irio cia mahiũ, dawa, cukari hamwe na ngari na nduthi cia kũhũthĩra thitima. It still has the same impact, increasing the cost of these feeds, and we are at a time where we are saying that people really are investing in dairy farming. Cikaro ici igacokereria muthenya wa mwambĩrĩrio kiumia gĩũkĩte kuria igũtabanio nginyagia tarĩki 30 mweri ũyũ. Hadina Kameme TV ndeto ni Bataro wa Mwangi. Arĩmi a ng'ombe cia iria kuma itura ria Lamuria na matura maria marigicĩirie maihũrĩtwo nĩ gĩkeno thutha wa kambuni ya ũgũri na wendia wa iria ya Brookside kũmethera ndemu nini cia maĩ iria ikumateithia ũrĩmi-inĩ ũyũ makĩria hĩndĩ ĩrĩa kwarĩte. Gĩcigo gĩkĩ kĩa ũmbunge gĩa Kieni nĩ kĩmwe kĩa iria ciaraga mũno, ũndũ ũrĩa ũtũmaga ũrĩmi ũyũ ũkorwo ũrĩ na mathĩna maingĩ. Wahu wa Ngugi ena riboti ĩno kuma kaunti ya Nyeri. Aya nĩ arĩmi amwe iria arĩa menjeirwo ndemu ici cia maĩ iria itarĩ niaraga maĩ ona hĩndĩ ya riũa. Josephine nĩ mũikari na mũrĩmi wa ng'ombe cia iria itũũra-inĩ rĩrĩa akiuga rĩrĩa riũa inene rĩara ona njũĩ nĩ ciniaraga na ndemu ici igũkorwo ikĩmanyihĩria mũrigo wa gũthiĩ kũraya gwetha maĩ. Gũkũ nĩ kũndũ kwaraga mũno na koguo rĩrĩa mũndũ arĩ na ndobori no ũhote kũrĩma tũmahuti twa ng'ombe, no ũhote kũhe ng'ombe maĩ ma kũigana. Na thĩna ũrĩa tũkoragwo naguo nĩ atĩ kwara maĩ tũmagĩraga kũraihu na nĩ magaga kinya njũĩ nĩ niaraga. Koguo rĩrĩa twĩna ndobori tũrĩ andũ akenu. Nĩ mathiĩte na mbere na kũgathĩrĩria kambuni ya ũrĩmi na wendia wa iria ya Brookside nĩ gũkorwo nĩ marĩamũkagĩra nginyagia ngombo na nĩ mahotaga gwĩteithia na wendia wa iria rĩao. Niĩ nyendagia kuma lita 20 gũthiĩ na igũrũ na nĩ tũkenete mũno mbere ndaya thogora wao ũkoragwo ũrĩ mwega tondũ matingĩhana kambuni iria ingĩ twĩnacio gũkũ. Wa kerĩ iria maticokagia marĩ gũkua matitũcokagĩria. Wa gatatũ nĩ gũkorwo atĩ kuma rĩrĩa twambanĩrĩirie nao nĩ ndirĩ ndona thĩna wao. Nakuo kĩganda-inĩ kĩa Brookside taũni-inĩ ya Kĩganjo atwarithia a bodaboda 15 nĩ mamũkĩrĩte mathomo ma ũrĩa mangĩmenya ũkinyanĩru wa iria mbere ya kũrĩkinyia kĩganda-inĩ. Na othe gũtirĩ ũtakinyia kilo 400. In fact ũngĩrũthĩrĩria iria rĩrĩa marakua na value ya mbeca ciao kũrĩ maramĩki 200,000 o mweri o mweri. Ũndũ twawĩkire nĩkĩ? Nĩ kũrealize hena opportunity tondũ anake aitũ aingĩ maikaraga harĩa shendi-inĩ metereire yathi makue mainũkie mũciĩ. Tũkĩona opportunity no tũmahũthĩre andũ maikarage harĩa tũmahe a source of livelihood nao magĩtĩkĩra. Na nĩguo gũkinyĩra arĩmi makĩria rĩrĩ mbura irathiĩ na mbere na kura, kambuni ĩno nĩ ihete atwarithia a bodaboda nguo cia kũmagitĩra na gũtigĩrĩra nĩ makinya iria rĩrĩ. Na marĩa tũkĩraga thaa 10 nĩ ũmwe gũkua iria gũkorwo kwĩna heho na nĩ gũkorwo kwĩna mbura bado. Ũguo nĩ tũkũhota kũmĩrĩria na tũgakua iria tũtarĩ na guoya atĩ gweterera mbura harĩ rĩkĩra. Ũndũ ũcio ũngĩ nĩ twacoka twathomithio ũhoro wa iria. Nĩ tũkoragwo na challenges nyingĩ mũno cia iria tondũ nĩ ũrakora mũrĩmi kũrĩ hĩndĩ aratukania iria, kũrĩ hĩndĩ arakĩra iria maĩ, kũrĩ hĩndĩ ararehe iria na container ĩna gĩko. Anake aya moigĩte ĩno nĩ mĩeke ya mawĩra mahetwo na nĩ mekũhota kwĩrũgamĩrĩra. Aya 15 makorwo makĩamũkĩra mathomo ma ũrĩa marĩkuaga iria na gũkinya kĩganda-inĩ gĩkĩ kĩa Brookside na njĩra ĩrĩa ĩkinyanĩire. Ngĩribotera Kameme TV kuma Kĩganjo gĩcigo-inĩ kĩa ũmbunge gĩa Kieni kaunti-inĩ ya Nyeri. Niĩ njĩtagwo Wahu wa Ngugi. Nĩ ngatho mũno makĩria Wahu nĩ ũndũ wa riboti yo kuma kaunti ya Nyeri. Ngatho mũno makĩria Morathi na mbere gũtwarana hamwe na ithuĩ nĩ tũkũhũmũka oro rĩngĩ no twĩna riboti makĩria ona twacokereria.